Hello grade 2, welcome back with the last sound in unit 1. A new digraph. لدينا اليوم صوت مركب خاص A split E. So what is a split digraph? Split digraphs means two letters that make one sound but they are split by a consonant. هو عبارة عن حرفين يصدران صوت واحد ولكن يفصل بينهما حرف ساكن. حرف اليوم A split E تنطق A cake. لشرح فكرة الصوت المركب المنفصل علينا الانتباه أن جميع الأصوات من الفاولز من الحروف المتحركة. All the sounds are vowels and they are 5 letters A, O, I, U and E. Now be careful, we have A, O, I and U and at the end we'll have E. جميع الأحرف ستكون في منتصف الكلمة ويختمها الحرف E. واليوم عندنا A split E. الحرف E في نهاية الكلمة لديه قدرة سحرية سيتحول إلى magic E السحري. Now let's take some examples. هيا سنأخذ بعض الأمثلة. tap with the magic E. tape. Cap with magic E. Cape. Plan with magic E. Plane. Look, listen and repeat. What can you see? What can you see? I can see lake. I can see flame. I can see snake. I can see rake. I can see game. I can see cake. Time to read the words again. A lake. A flame. A snake. A rake. A game. A cake.